pioneers on the guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my program live on a Wednesday evening, 8:30. I'm here every other Wednesday, of course, discussing various topics. Today we're going to be talking about divorce. আজকের প্রোগ্রামে আমরা ডিভোর্স নিয়ে কথা বলবো। ডিভোর্স কি? What is divorce? How do you divorce according to Islam? আমরা ডিভোর্স কেমন করে দেই ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী? ইসলামের পদ্ধতি ফলো করে কেমন করে ডিভোর্স দেওয়া যায়? একজন মহিলা ডিভোর্স দিতে পারে কি না তার হাজবেন্ডকে? Can a woman divorce her husband? Can a man simply say, I divorce you and marriage is over? What about the 3 talaq, as we know, controversial? Well, can a man just outright say, I divorce you, I divorce you, I divorce you 3 times, and therefore the marriage is over? What do we do with all this? 3 talaq দিয়ে অনেক পুরুষ তাদের ওয়াইফদেরকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় একসাথে 3 তালাক, ফিনিশড। এত সহজ? ডিভোর্স কি? কেমন করে ডিভোর্স আমরা শিখতে পারি? কিভাবে এটা ইসলামের পদ্ধতি অনুযায়ী করা যায় এবং এটা থেকে কেমন করে ফ্যামিলিদেরকে বাঁচানো যায় তা নিয়েও আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ইনশাআল্লাহ। If you've got any questions today about divorce, you're more than welcome to ask. We're going to be speaking in Bangla and English just so that it becomes easier for people to ask. আজকের প্রোগ্রাম বাংলা এবং ইংলিশ দুটাতেই হবে। আমাদের গেস্ট আজকে দুজনই বাঙালি আলহামদুলিল্লাহ। একজন হচ্ছেন শেখ খিদির হুসাইন, ইমাম অফ মসজিদ আয়েশা টটনাম, অ্যান্ড আরেকজন হচ্ছেন আমাদের এই পরিচিত মুখ, প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার, সোশ্যাল ওয়ার্কার হেনা আহমদ। সালামু আলাইকুম হেনা আহমদ, and সালামু আলাইকুম শেখ খিদির হুসাইন। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Hannah, I'm going to start with you. How are you? Alhamdulillah, I'm well, thank you. You? Very good. I'm very good, alhamdulillah. In our community, divorce is going through the roof right now as we speak. Young people press the divorce button very quickly. And often, they don't even know what they're doing. You know, I remember somebody called me up the other day and said, my husband has given me 100 divorce. I said, what? How can he give you 100 divorce? Well, when I spoke to him, he goes to me, I was angry. So why would you issue your wife 100 divorce? How would it make any difference? He goes, well, I was angry. I just wanted to hurt her. What's your experience, Sister Hannah, when it comes to divorce? I want you to speak both Bangla and English, if you don't mind. Okay. Well, thank you very much. It's a beautiful topic that you've come with today. Divorce, I think, is okay. I'll speak in Bengali. আমাদের কমিউনিটিতে ডিভোর্স আজকাল মনে হয় যে খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং খুব সচরাচর। তো অনেকটা কারণে ডিভোর্স হয়। একটা কারণ আছে যে অনেক সময় যেটা আপনি বললেন যে রাগের মাথায় ছেলেরা অনেক সময় ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সময় মা বাবারা ফোর্স ম্যারেজ করে থাকেন, যেটা ছেলে মেয়ে দেখায় কনসেন্ট, বাট আসলে ডিপ ডাউন দেয়ার ইজন্ট আ কনসেন্ট। তো সেখানে ওরা ভাবে যে মা বাবার কাছে থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় হয়েছে যে আমি বিয়েতে রাজি হয়ে যাব, বিয়ে করে ফেলবো, আর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিভোর্স দিয়ে দেবো। তো সেটা কিন্তু ছেলে এবং মেয়েরা দুইজনই করছে, আমি শুধু ছেলেদেরকে দায়ী করব না এটাতে। আর আরেকটা কারণ হচ্ছে আজকাল আমাদের কমিউনিটিতে, মাস্টার ভাই আপনি অবশ্যই অবগত যে একটা হোমোসেক্সুয়াল কমিউনিটি আমাদের মধ্যে বিরাট করে তৈরি হচ্ছে। তো সেখানে ওরা কিন্তু মা বাবাদেরকে কতার অবাধ্য না হতে গিয়ে বিয়ে করে তারপরে বিশেষ করে ছেলেরা তখন বউ যেটা আসে সে তো দেখে যে তার হাজবেন্ড তো আসলে সে সমকামী, সে তো এই বিয়েতে সে অংশগ্রহণ করবে না, মা বাবাকে খুশি রাখতে সে বিয়ে করেছে, তখন এই মেয়ে কিন্তু ডিভোর্স চায়। So there are a number of reasons যার কারণে আমাদের সমাজে আজকাল ডিভোর্সটা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা অন দ্য সারফেস আমরা যেটা দেখি সংখ্যা বেশি হচ্ছে, কেন মানুষ এত বেশি ডিভোর্স হচ্ছে, কিন্তু আসলে ডিপ রুট কারণটা কোজগুলো কি সেগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। Thank you. Very important. Several issues you've raised, and we're going to deal with them. Sheikh Khidir, to you, what are the causes of divorce in our community? And you can say that in English because Bangla has been covered. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think one of the prime factors, you could say, behind talaq is not knowing the consequences. A lot of people become impatient. And I always say, when we are counseling, I say a moment of patience during a moment of anger will save you from 1,000 moments of regret. And a lot of people don't understand the ramification, what would happen afterwards. They're very quick to say talaq. Whether it's once or whether it's 3 times. And then they have to bear the consequences. And I'm sure through your institute and us as a masjid, or when it comes to sitting down with a couple, after giving talaq
when you speak to them, and subhanallah, the state that they're in, absolute regret. And sometimes it's not reversible, Masroor Bhai. And it's because they don't know what they're getting themselves into. And this is why it's important that prior to marriage, they go to courses, seminars, and know about marriage. Marriage is not just another chapter that you open and it happens. You have to do the background, the khalfiyya, understand the structure of marriage, the conditions of marriage, what you're getting yourself into. And if you don't, then this is where you will find yourself in a difficult situation. And I want to mention one more point. I think another factor is not knowing or understanding the concept of talaq, but rather it's become mashhurun ala al-alsina. Very famous on the tongue, easy to say talaq. And this is what it's become, not knowing that what will happen, especially when there's children involved, family involved, all of that. And I think because of perhaps lack of understanding of talaq. So our community is in serious trouble because they don't understand divorce. I have been also joined by Sheikh Muhammad Shahidullah Azhari from Birmingham, Imam Jamia Mosque and Islamic Center in Birmingham. Assalamu alaikum, Sheikh Muhammad Shahidullah Wa alaikum Azhari. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Alhamdulillah, fine, okay. Sorry I was late, okay, in joining. No problem, So welcome. therefore We are talking about divorce and we have covered some causes of divorce. Sister Hannah has said some of the sociological reasons, and Sheikh Khidr has covered the aspect of ignorance that prevails in our community, don't understand the implications or the impacts, or they don't understand what they're signing up to. আপনার মতামত অনুযায়ী আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ডিভোর্স এত সহজ কেন? জি, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যারা ইমাম আছি তারা প্রতিনিয়ত এই বিষয়গুলো ফেস করছি। মৌলিকভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের কমিউনিটিতে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে যারা বসবাস করছেন, এখন বর্তমানে যারা নতুন প্রজন্ম বিয়ে করছেন, ওনাদের মধ্যে সেন্স অফ ফ্রিডমটা খুব বেশি। অর্থাৎ কিছু হলেই একটা যে সবর থাকা বা ধৈর্যের মাধ্যমে এটাকে মোকাবেলা করা বা এটাকে একটু শান্ত হতে দেয়া, এই সময়টুকু কেউ নিতে চান। সবাই মনে করেন যে I have absolute freedom, okay, if someone says anything to me, why should I wait, okay, and I will quickly just be separated. তো এই সেন্সটা যখন কেউ নতুন করে বিয়ে করে তখন এটা খুব বেশি হট হেডেড থাকে। এটা একটা বিষয় হতে পারে যেটা আমরা দেখেছি। 2 নম্বর হচ্ছে যে বিয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা। এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন শিক্ষাগত দিক থেকে সমতা রক্ষা করা, সোশ্যাল স্ট্যাটাস দিক থেকে সমতা রক্ষা করা, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাসের দিক থেকে সমতা রক্ষা করা। বিয়ের ক্ষেত্রে যখন এই সমতাগুলো রক্ষা করা হয় না, যখন এখানে কুফু বা কাফাআ থাকে না, তখন হয় কি বিয়ের কিছুদিন পরেই এই রিয়ালিটিগুলো সামনে আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এটা আর সামনে এগোয় না। 3 নম্বর হচ্ছে বিয়েতে এক্সেসিভ যে সমস্ত খরচ এবং ফর্মালিটিস গুলো করা হয় সেগুলো অনেকটা ইমোশনের মধ্যে দিয়ে করে ফেলা হয়, বাট যখনই বিয়েটা শেষ হয়ে যায়, ফাংশনস গুলো শেষ হয়ে যায়, তখন কিন্তু এই রিয়ালিটিটা সামনে আসে। আচ্ছা, আপনি একটা সেকেন্ড just pause there because you've made 3 fantastic points and I want to pick them up. Let's take a call. Hello, assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sister. আমি প্রোগ্রামটা দেখলাম, ফয়লাটা কি আমার খুবই ভালো লাগছে, সময় উপযোগী প্রোগ্রাম এটা। যে আমি একটা কথা কইতাম চাইলাম আর কি, কমিউনিটির যে ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে, জি, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরে যে আমরা ওয়েস্টার্ন কালচার আমরা ফুরতাইতে বেশি লইছই। আচ্ছা, যে লওয়ার কারণে চাইন যে বিয়ার পরেও আর কি ফ্রিডম চলাফেরা করতা, আর অনেক শাশুড়ি আপনি চাইন যে আর কি নমাজ পড়তা, আমার টেলিফোন মারতা, আমার বউয়ে সারা কাম করতা, রান্তাও বাড়াও কাম করতা, বাচ্চা উল্কাপটা করতা, ওটাই মনে হয় বেশি বাড়ছে ওটাও আর কি আমার। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর কথা যে আমরা কমিউনিটির মধ্যে কালচারাল ক্লাস যেটা চলে, আমরা বাচ্চা কাচ্চা ওদেশও বড় হয়েছে, জি ওয়েস্টার্ন কালচার লইছে তারা, ওদেশও তারা বড় হয়েছে, ওদেশও কালচারাল অ্যাবসলিউটলি রাইট। বুঝছি, থ্যাংক ইউ, খুশি হইলাম আপনার করোনা এবং আলাইকুম আসসালাম, ভেরি নাইস পয়েন্টস। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা রক্ষা করতে, আমরা ফ্যামিলি রক্ষা করতে। থ্যাংক ইউ, Sheikh Khidr, Sister Hannah and
Sheikh Muhammad Shahidullah have all made fantastic points about the causes of divorce in our community. Without really going too far, because we have got very little time, I want to move the discussion further. Do you think, Sheikh Khidir, our parents are also responsible for not preparing us for marriage? The expectation is that we should get married, but they don't prepare their children for marriage. Absolutely. I think parents have a huge role to play when it comes to their children's upbringing, especially when it comes to marriage. Ajmal Bhai, you are aware of the hadith where the Prophet ﷺ, he says there are 3 rights that children have upon their parents. One of them is when they reach a certain age, then it's the parents' duty to get them married off. Here it doesn't just mean that they find someone suitable, but all of the things that they need to know prior to marriage, it's the parents' responsibility. Unfortunately, in our culture, the father doesn't sit with the son and have that conversation. Why? Because we think it's adab, it's not a norm, and we don't have those conversations. If we had those conversations, maybe we could have reduced many of the problems that we're having. A father should be able to sit with his son and say, well, if you like someone, then come and tell me. We should have that relationship. If a daughter cannot speak to her mum about these issues, then who is she going to go and speak to? Well, I had this interesting conversation with my son and my daughter only last week around dinner table. And my son said, Daddy, I'm too young. I'm not going to take part in this. I'm walking off. He's 12 or 13. So I said, you go. So I had this long conversation with my daughter. And she had some really powerful questions. And you have to answer those questions in order to prepare your children for marriage. আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যদি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে প্রিপেয়ার করি না বিয়ের জন্য, শুধু এক্সপেকটেশন আমাদের হয় যে তারা বিয়ে করবে, and we don't do anything, তাদেরকে প্রিপারেশনের জন্য কোনো সময় দেই না, কোনো নলেজ ইম্পার্ট করি না। সিস্টার হানা, হোয়াট ইজ দি ইম্প্যাক্ট? এটার ইম্প্যাক্ট আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কতটুকু হয় আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদেরকে একটু বলেন। যেটা ভাইয়া বললেন যে আমরা প্রিপারেশন করি না, এটা অবশ্যই ট্রু। কারণ আমাদের কালচারে আমরা এইটার কোনো প্রিপারেশনের মানে চিন্তাই করি না যে এটা আবার প্রিপারেশন লাগবে কেন। কারণ আমরা তো জন্ম নিয়েছি, আমরা বড় হব, তারপরে আমরা বিয়ে করব, ছেলে বা মেয়ে যেই হোক, ঘর সংসার করব। ওখানে আমাদের কোনো ট্রেনিং নাই, কোনো কনভারসেশন নাই। আমাদের মারা সাধারণত আমাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করে না। আমার জেনারেশনের মারা হয়তো আলাপ করে একটু, যেটা আপনি বললেন আপনি করেন, আমরা হয়তো একটু করি, কিন্তু তারপরেও আমাদের নিজের কতটা নলেজ আছে। আই এম স্পিকিং অফ দ্য লে পারসন, আই এম নট স্পিকিং অ্যাবাউট ইয়োর প্যানেল। আপনার প্যানেলে যে 2 ভাই আছেন, দুইজনই obviously they're extremely knowledgeable and you know, you can't compare the lay person with them. So আমি আমার মতো মানুষের কথা বলছি। আমরা সাধারণত আমরা বেশি, আমি জানি কতটুকু আমার বাচ্চাদেরকে যে আমি জ্ঞান দেব। তো সেখানে আর আমি কি পেয়েছি, তো আমার মা বাবা তো আমার সাথে ওইসব জিনিস নিয়ে আলাপ করেন নাই, তো আমি কেন আমার বাচ্চাদের সাথে করতে যাব, সেটা একটা কথা। দ্বিতীয় কথা, যেটা আমি আগে বললাম, যে আমাদের মা বাবারা অনেক সবসময় চান যে ওনারা যেটা বলবেন আমাদের বাচ্চারাও যেন সেটাতে একমত হয়। সো দ্য কম্প্যাটিবিলিটির ব্যাপারটা আমরা কোনো সময় চিন্তা করি না। Which is what শহীদুল্লাহ ভাই বলছেন একটু আগে, যে সোশ্যাল ইকোনমিক কম্প্যাটিবিলিটি ইজ ইগনোরড। এই ধরনের ইগনোরেন্সের কারণে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যখন একটা মেয়ে ও একটা ছেলে একত্রিত হয়, তাদের এই সোশ্যাল ইকোনমিক and another compatibility factors ignore করার কারণে বিরাট প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, I agree. And I would say the same thing, because we don't think about the compatibility between the 2 people. We are still of the generation or of the mindset where we think the compatibility lies between the 2 families. And I absolutely respect that, and I agree that there needs to be compatibility between the 2 families. I want to challenge you on that one. আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এই চিন্তাধারাটা কতটুকু সঠিক যে দুটো ফ্যামিলির মধ্যে কম্প্যাটিবিলিটি হতে হবে, আর যে ছেলে অথবা মেয়ে বিয়ে করতেছে তাদের কম্প্যাটিবিলিটিটা কম হইলেই চলবে। আই থিঙ্ক দ্যাট ফ্যাক্টর ইজ এ মেজর প্রবলেম। ফ্যামিলিরা তো বিয়ে করতেছে না, ফ্যামিলিতে বিয়ে করতেছে না, সেটা আপনি বুঝেন আমি বুঝি, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিতে কি হয়, আমাদের ফ্যামিলিতে ওর বাবা কি করে, ওর দাদা কি করে, নানা কি করেছিল, নানা কি করেছিল, এগুলো দেখতে দেখতে আমরা ব্যস্ত। ছেলে আর মেয়ে তো আমরা দেখি না। I said to one family the other day, who cares which village he comes from in Bangladesh? Who cares what qualification his father has? I'm not interested. Let's go to Shahidullah bhai. Shahidullah bhai, compatibility আপনি নিয়ে আসছিলেন একটু আগে, and it's a very important aspect. Social compatibility, economic compatibility, spiritual compatibility, these factors, how essential are they in Islam? Okay, obviously we know that, okay, Islam, I mean,
instructs us to be looking for somebody, okay, who will be compatible, okay, as partner, okay, for you from all these aspects. But beyond that, okay, what I want to focus on, মানে আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা মানে এই সোসাইটিতে মোটামুটি 15 ইয়ার্স মানে থাকার কারণে আমি মনে করি টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যখন কোনো মানে ছেলে বা মেয়ে তারা বিয়ে করতে যায় তখন অলরেডি কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বিয়ের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়। তারা এই ধারণাটা কোত্থেকে পায়? মেইনলি তারা ফ্যামিলির কাছ থেকে পায়। তারা দেখে এভরি মানে ইয়াং ম্যান এন্ড উইমেন, ওকে, তারা সবাই দেখে যে তাদের সারাউন্ডিং এ তাদের বাবা মা, তাদের আঙ্কেল আন্টিজ, তারা কিরকম হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ। এবং দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই সমস্ত বাচ্চাগুলো বা ওই সমস্ত নিউ আপনার ওয়েড কাপল গুলো সেপারেশনে যায় যারা বাবা মায়ের থেকে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে। অর্থাৎ তারা দেখে যে তাদের বাবা মা অলওয়েজ they were fighting, they were quarreling, there was no respect, no mutual understanding. তো তাদের মধ্যে অলওয়েজ একটা ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে। যখন তারা নিজেরা বিয়ে করে তখন easily they get separated. So the absence of a role model in a family. Exactly. Okay. Role model. There is no role model. Role model family. And also, perhaps one other point that I can get Sheikh Khidr to address. What about the social influence that we get from the wider society, from Hollywood, Bollywood, social media, your friends, school, even pornography? Yes. Sadly, what impact does that have on our children's understanding as well as preparation for marriage? I think this day and age, social media has become inseparable from our lives, and we can't deny that. Where we spend more time using our mobile phone and other social media platforms. So whether you like it or not, consciously or subconsciously, it's having an impact on each one of us, whether it's mothers, fathers, or children. And I think we as parents, especially from a young age with the children, we've got to give them the right guidance, we've got to give them the right teaching. And if we put them on the correct path, then they won't fall into those troubles. So now, if we speak about, let's say Instagram. Instagram is up here when it comes to influencing all of those vloggers and bloggers you have. And a huge number of them are having an impact on our youth, the way they dress, the way they behave. A huge portion of that is actually by following all these people on Instagram. And the question is, well, can you just bring a stop to that? You can't. It's here in society. So instead of saying, well, abandon it, it's all haram, I think we've got to find solutions. It's like the older arguments we used to have when some of our older imams and scholars used to say television is haram, cinema is haram. Obviously, they missed the point. The idea that the tool is not haram is what you do with it. Absolutely. Instagram is the biggest influencer for children. They meet their prospective partners on social media. Forget about just talking. So you can't ban them. আমাদের বাসায় তাদের বেডরুমে তাদের বেডের মধ্যে তাদের ফোনের মধ্যে এইটা সবসময় চলে। এই এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এই মেশিনটা, কিন্তু বাসায় যদি রোল মডেল না হয়, if they don't have a role model at home to model a family behavior, model a father, mother, husband and wife behavior, if they don't see that at home, forget it. These children will unfortunately be in a miserable relationship. Unless, of course, they've broken that cycle, they've learned and they've changed their habits. That's a different discussion. That's a conscious choice. I want to move the discussion and get to the point of divorce and talk about how divorce is most misunderstood. But at this part of the program, I was just addressing the causes of divorce, why divorce happens, and how rampant is divorce in our community. If you've got a question about this part of the conversation, please do give us a call. And if you've got any stories that you want to share, please give us a call too. Why do our people end up divorcing? What's influencing them? What's causing our communities to rupture and have an implosion from within of many marriages breaking down? I'll come to Sister Hannah. Hannah, the other day, আমার একজনে কইছেন সিলেটিতে, বেটা তুমি কিতা মাতো? আমি বললাম কিতা হইছে চাচা? বিয়া করতো আমার ফুয়া, বিয়ার দা প্রিপারেশন কিতা মাতে আমার লগে। আমার তাই জিকাইরা। বিয়া করতো কই বই পড়া লাগবে, এই কিতা মাতে আমার লগে। So I tried to explain to him, and বুঝাইতাম চাইছি চাচা, আপনি যখন তাহলে ফলে জিকাইলাম যে আপনি ড্রাইভিং করেননি, হয় ড্রাইভিং করি, আপনি ড্রাইভিং লেসন লইছেন, লইছি, লইবার আগে কিতা করছেন, ফোর্স হইন, টেস্ট দিস হইন, তারপরে লাইসেন্স পাইছেন, হয় প্রিপারেশন লাগছে না লাগছে। চাচা বিয়াও সমান জিনিস, আর
প্রিপারেশন লাগবে তাই কিন্তু আমার প্রতি খুশি আসলাম না এই কথা শুনিয়া I'm sure you have come across this, Sister Hannah, in our community, that the elder generation, even younger generation, are not interested in buying a book and reading about it before they get married. It is an absolute new phenomenon for people to read about marriage and prepare themselves about marriage. And I think it's a concept that we really have to push, and we have to encourage people. We have to educate our families and our youngsters as well. Because I think যেটা আমরা সবসময় বলি যে আমাদের মা বাবা থেকে এডুকেট করতে হবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে এডুকেট করতে হবে, বিকজ ইয়াং জেনারেশন দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন ইম্পালস। তাদের ইম্পালস আসে, লাস্ট আসে, তারপরে they want to get married and they think that's it, you get married and you live happily ever after, but life is not a fairy tale. গল্প বইতে আমরা যেগুলো পড়ে থাকি সেটা কিন্তু জীবন বাস্তবে না, বাস্তব জীবনটা কিন্তু অনেক কঠিন। এখন আমরা দেখি যে অনেক মা বাবারা, ইয়াং প্যারেন্টস যারা, এই যে নতুন প্রজন্মের, তারা কিন্তু প্যারেন্টিং ক্লাসেস করে বাচ্চা নেওয়ার আগে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করার আগে তারা এনসিটি, কিন্তু তারা বিয়ের জন্য ক্লাস করে নাই। এক্স্যাক্টলি, They've missed the বিয়ের point. জন্য ক্লাস করে না, এবং এরা এখনো it's not about academic education, whether you come from an educated family or you are an educated person. It is about the mindset. Yes, correct. So it is Let's about take a the call, mindset Sister that we Hannah. have to set these Let's take a trends. call. I'm sorry to cut you. I've got a caller waiting. Hello, assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আর কি আমার একটা অপিনিয়ন দিতাম স্যার। জি হোকা, আমরা হুনরাম। আমি আর কি একটা বড় জিনিস আমাদের বাচ্চাদেরকে আর কি আমরা প্যারেন্টসদের শিখাইতাম, যেটা স্যাক্রিফাইস, ভেরি একটা স্যাক্রিফাইস। আমরা ইচ্ছাদার স্বামী আন্ডারস্ট্যান্ড করতাম, আমরা সবাই ভুল করি। হাজবেন্ডে একটা রং করলে আমরা ওয়াইফে আমরা স্যাক্রিফাইস করতাম, নেক্সট টাইম দেখা যাইব ওয়াইফে রং করছে, হাজবেন্ডে স্যাক্রিফাইস করে লইছে, তখন এর মাঝে লাভ হয়, ভালোবাসা হয়। ওটা স্যাক্রিফাইস না করলে কিন্তু সংসার অশান্তি হয়। তো আমরা বাচ্চাদের ওটা স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস করতে হয়, এটা একটা বড় পয়েন্ট আসলে। থ্যাংক ইউ ভেরি গুড। পেশেন্স, সবর করার কথা আগে আইছে, পেশেন্স, স্যাক্রিফাইস দুইটা যদি থাকে, জি আপনি আগে সেই ফেরেশতা জন্মগ্রহণ করছি না, আমরা সবাই ভুল করি, মানুষ মাত্রই ভুল হয়। থ্যাংক তো ইউ। যখন স্যাক্রিফাইস করবা, পেশেন্ট হইবা, তখন দেখবা ভালোবাসা আরো বেশি হইয়া পারে হাজবেন্ড রাইব। Thank you very much. Fantastic point. Let's move on to our guests. Khidir bhai, so before we have a break, I just want to put it together. So marriage is not a walk in the park. Marriage is not a blind date either. What is marriage? Masroor bhai, marriage, according to the Quran and the understanding of the Quran, is a covenant. It's a strong bond between two people. And Allah uses two words to describe marriage. He says, mithaqan ghalidha, a strong covenant. To better understand it, Masroor bhai, the word mithaq, it comes from the word wathaq. The people who are experts in the language, they said when you tie a rope with strength, it's very difficult to untie that. This is how the relationship is. Two people, when they come together, they make that agreement that through thick and thin, through times of difficulty, times of ease and prosperity, we are going to stick together no matter what the situation is. But unfortunately, a lot of people don't understand that. They think marriage is just, well, the proposal is given and I've accepted it, and then that's it, the honeymoon period, we're going abroad and we're going to enjoy ourselves. 3 months passes and then reality kicks in, and it's not what they expected. So as we've been speaking about, patience is an integral part of it, and understanding one another, respecting. And the problem with us, Masroor bhai, is we want people to view the world the way we view the world, and it's not going to happen. You think differently, I think differently, but there will be things that we have to compromise, and this is what we're saying, that I like this thing, you like that thing. Well, can we see if we can both try and work on this? And if we can have that understanding, then I think a huge number of problems could be reduced in Thank you very much. Let's take a call. Hello, assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello. Yes, go ahead. What would you like to say? Assalamu alaikum, Mr. Bai, and other guests. The reason that I phoned is because I myself have had a traditional Muslim marriage, obviously, and so I met my husband 2 times, and but the thing is, we did background checks on them, such as they're good Muslim family, they're from good social background. But the thing is, when you live with someone, it's very different from knowing about their background and everything. So how do you figure out what type of person
a person is without Well, actually... you made a suggestion there which is very interesting, and immediately I heard something missing in your narrative. Your parents and your families checked on the person's background, which is wonderful. Yes. But did anybody from your family ever do a character referencing of this person? No, they didn't. No. That's the problem. It's not the family background that you should only check. Rasulullah advice is you must get a character reference on this person. Umar al-Khattab radiallahu anhu once asked, can somebody give me a reference about this guy? One companion got up and said, yes, I can. Umar said, how do you know this boy? He said, well, he comes to this mosque. Umar said, I'm looking for a marriage prospect on this boy. You have not traveled with the guy? No. You have not done business with the guy? No. You have not lived with the guy? No. So you are most or least qualified to give a reference. Character referencing has criteria of the person who can give reference, and we must seek their character reference. And under such circumstances, and I'll ask our scholars here to confirm, you can actually backbite, you can tell the truth, whether they're good or bad about that person. And in your case, you've just said it. Your parents did not check this person's character first. Yeah, that's true. I guess it's because living in Bangladesh, obviously people would know each other, for example, but in this country, obviously we live in our own homes and everything. We don't really know anyone's friends or anything, who they interact with. It's very isolated. Yes, and it's a very difficult environment. Sorry, sister, to cut you because I've got to go to a break. Okay. But please stay with us, inshallah. Straight after the break, we're going to be talking about divorce. Don't go anywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. So we're talking about marriage, but divorce more importantly. Why do we have so many people ending their marriage with the nuclear button called the D button? Why do we press? আমাদের বাচ্চারা কেন ডিভোর্স এত পছন্দ করে? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন. Why do they love divorce so much? Well, we want to change that habit. এই হ্যাবিটটা বদলানো দরকার আমাদের. But we want to also understand the pitfall of divorce. So let's explain divorce. Starting with you, Sheikh Shahidullah. Mohammad Shahidullah ভাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমাদের ডিভোর্স আপনি একটু কুইকলি very briefly explain করেন with the simplest Bengali statement you can make. আচ্ছা, ডিভোর্সের বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে সাধারণত আমরা যখন বিয়ে করি তখন এই নিয়ত যদি থাকে যে যে কোনো কারণে আমি কুইকলি মানে আমার পার্টনারকে ছেড়ে দেব, এই নিয়ত নিয়ে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে এটা তার জন্য এরকম অবস্থা হবে যে সে এই মানে ডাইরেকশনে চলে যাবে। কিন্তু ডিভোর্সের নিয়তে যদি কেউ বিয়ে করে তার বিয়েতে তো হবে না, বিয়েটাই তো হবে না। এক্স্যাক্টলি। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যদি আমরা রিয়ালিস্টিকলি চিন্তা করি তাহলে বিয়েটা কিন্তু একটা এগ্রিমেন্ট, যেমন আমাদের শেখ খিদির যেটা বলেছেন যে এটা মিথাক, এবং এজন্য আমরা কিন্তু আরবিতে এটাকে আকদু কারান বলা হয়। আকদু কারান মানে আকদ মানে হচ্ছে টু টাইং দ্য নট, মানে হচ্ছে যে দুজনকে জোড়া লাগানো। এখন বিচ্ছেদের বিষয়টা এখানে আসছে কেন, তালাকের বিষয়টা আসছে কেন? ইসলাম একটা রিয়েলিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউতে এটাকে জাস্টিফায়েবল এবং পারমিসেবল রেখেছে, এজন্য যে দুজন মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো কারণে এমন সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে যখন তারা আসলেই অ্যাঙ্গারের উপরে ভিত্তি করে নয়, অথবা কুইক কোনো ডিসিশনের কারণে নয়, তারা আসলে রিয়ালিস্টিকলি একসাথে থাকতে পারছেন। সেই অবস্থা তারা কি করবেন? তো ওই অবস্থায় ইসলাম এটাকে অ্যালাউ করেছে যে দুজন ডিভোর্সের মানে হচ্ছে বিয়েকে ভেঙে ফেলা, এটাই তো ভেঙে কনসিয়াসলি এবং ইন্টেলিজেন্টলি একটা বিয়েকে এই এগ্রিমেন্টকে আপনারা যেটাকে বলছেন ওই কন্ট্রাক্টকে ভাঙার নাম হচ্ছে ডিভোর্স, ঠিক না? এখন প্রশ্ন হলো, হ্যাঁ না সিস্টার হানা, আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ডিভোর্স কিন্তু অহরহ হয়। পুরুষরা মহিলাদেরকে প্রতিনিয়ত ডিভোর্স দেব বলে তাদেরকে কন্ট্রোল করে। দে ইউজ ইট লাইক এ গান ওভার দেয়ার হেড। কিছু বললেই ডিভোর্স দিয়ে দেবো, কিছু করলেই ডিভোর্স দিয়ে দেবো, মার কাছে গেলে ডিভোর্স দিয়ে দেবো, বাচ্চাকে কথা বললেই এই ধরনের ওয়েপনাইজিং অফ ডিভোর্স, এটা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হয়। কেন হয় এটা বেশি? এটা তো আজকে থেকে হচ্ছে না, এটা তো সেই মানে কবে থেকে আমাদের আমার মনে হয় 7 পুরুষ আগের থেকে এটা হচ্ছে। কারণ আমরা একটা পুরুষ শাসিত সমাজে বাস করি, আমরা যতই এটা অস্বীকার করি না কেন, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। We live in a male-dominated society. আর আমাদের মুসলমান পুরুষরা they see this as a tool of power and control. So this is a form of abuse. Where you control somebody with a tool, it is abuse. So আমাদের পুরুষরা মনে করে যে I have that ultimate control. If you want to be married to me, you have to do as I say. Do you agree? One second with that. Do you agree that weaponizing divorce is an abuse? Absolutely. I think Allah has given that option to the males. However, it doesn't mean that you abuse it. Firstly, we've got to understand that this is the decision of Allah. If He wanted, He could have given that to the woman, but He decided that it will be the man who has the right to give the divorce. However, he shouldn't abuse that. He shouldn't use it as a weapon. But if he does so, then it's oppression against the woman. And is there any punishment for men who weaponize divorce? According to Islam? It's the punishment of zulum. There is no greater sin than zulum itself. And I want you to be very clear. আপনারা যারা বুঝতে পারেন না এই কথাটা, এটা বোঝা দরকার। আপনারা যদি ডিভোর্সকে ওয়েপন হিসেবে ব্যবহার করেন আপনাদের ওয়াইফের বিরুদ্ধে, তাকে কন্ট্রোল করার জন্য, এটা অ্যাবিউজ হয়। আর অ্যাবিউজের অন্য নাম হচ্ছে জুলম। জুলুমের মানে হচ্ছে অত্যাচার। আর অত্যাচারের চাইতে বড় কোনো ক্রাইম হইতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখের সামনে। তো আপনারা একটু চিন্তা করেন, ডিভোর্সকে ওয়েপনাইজ করা নট অ্যাট অল অ্যাকসেপ্টেবল আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস। ডু নট ওয়েপনাইজ ডিভোর্স। ডু নট থ্রেটেন ইউর ওয়াইফ ও ইউর হাজব্যান্ড উইথ ডিভোর্স। ডু নট ডিমান্ড ডিভোর্স আনলেস ইউ মিন ইট। আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে বলবেন না আমাকে তুমি এখনই ডিভোর্স দিয়ে দাও, আনলেস ইউ মিন ইট। ডু নট ওয়েপনাইজ ইট। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট।
Second point over to you. How should a man or a woman divorce if they want to end their marriage, Islamically? Masroor Bhai, divorce is the last option. Okay. In a marital relationship when it seems that they cannot live together. They've exhausted all of their efforts, they've exhausted all of their energy, they've tried mediation, they've tried arbitration, they've tried reconciliation. All of that has failed systematically. Then the last option is talaq. And Allah Jalla wa Ala, from His mercy, He's given us this option. Why? Because it's a way out. And sometimes it's important we understand that divorce is the opening to a new life. For a sister who has an arranged marriage, like the caller we had before, to someone that she does not like, she's not compatible with him, just to keep her family happy, she's stuck in this relationship. Divorce for her at that moment is mustahab. It's something recommended, a way out for her. It's a liberation Absolutely, point. absolutely. So, but there is a means to ending a marriage, especially if the marriage is not working. But there is a proper system in place. Okay, So, I want to talk yeah, about the inshallah. system. Just stay with that. Let me take a call. Hello, salam alaikum, caller. Salam alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ভাইয়া বলেন। জি, আপনারা পয়লা আল্লাহ শুকরিয়া যে আপনারা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট টপিক লইয়া আজকু টক করা। কোরআন শরীফে একটা সূরা আছে, সূরাটার নাম ওই ডিভোর্স, তালাক। এখন তালাকটা কিলা হইতো না হইতো আল্লাহ কোরআন শরীফে কইছে। আমরা বড় সমস্যা হইল যে আমরা কোরআন শরীফের মুসলমান হিসাবে বাদ দিয়া বইছি, যারা কইছেন আল্লাহ সূরা ফুরকান 30 নম্বর আয়াত 90 কিয়ামতের দিন নালিশ করবা যে আমার কওমে তো আল্লাহ পরিত্যাগ করে দিয়েছে কোরআন শরীফে। আমরা যদি কোরআন শরীফে বুঝবার চেষ্টা করতাম, তাইলে আমরা যখন বিয়া করছি 42 বছর আগে, তখন হয়েছে কি জানেন নি, আমরা মেয়াজাবে কইছেন আখ পড়াইবার সময় যে সুন্নতর 60টা বিধান আছে, এইটা একটা ইবাদত। বিয়াটা একটা ফুর্তির খালি জিনিস না, এটা একটা ইবাদত। ইবাদত আল্লাহ সন্তুষ্টির লাগি করা হয়, ভবিষ্যৎ বংশধরের লাগি করা হয়, দোয়া রাখবার মানুষের লাগি করা হয়। আর আল্লাহ কোরআন শরীফ সিস্টেম কইছেন যে 3 মাসে বুঝছো না তালাক দেওয়া হয়। একলগে এক কথায় ঘুষা করিয়া চুপ করি তালাক দিলে এটারে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে এটা বাদ জিনিস, এটা ক্ষতিকর জিনিস। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এখন বড় বড় আপনারা আলিমকল আসেন, আপনারা এই দিকটা বুঝবা জানবা কইবা। আমরা রকম থেকে বড় সমস্যা হইল যে আমরা অজ্ঞতার কারণে, আমরা না জানার কারণে, যে না জানার কারণে আমরা উল্টাপাল্টি করি, বেদিশামি করি, যেটা মনে যায় করিয়া আর আমরা বাদে পস্তাই। বুঝছেন না? খুব সুন্দর কইছেন আপনি। আপনার শব্দটা, এই ধরনের আপনার শব্দ শত বিয়া অ্যাটেন্ড করছি, কোনদিন কোনো ইমাম সাহেব পঞ্জিনা বিয়ার সময় কইতে আছে সুন্নতি 4টা। বুঝছেন না? এখানে দায়িত্ব আছে আপনার আমার উপরে যে আমরা কিতা করতাম। আমরা আচ্ছা ভাইসা ভনুকা, আপনি একটু থামুকা। আমরা পয়েন্ট যেগুলো তুলছেন ওগুলো মাতিয়ে একটু খুব সুন্দর কইছেন। মানুষের প্রতি অজ্ঞতা আর বেদিশামি, দুইয়ের শব্দ কিন্তু আমার ভালো লাগছে, ও কারণে যে আসলেও আমরা কমিউনিটির ভিতরে অজ্ঞতা এবং বেদিশামি বেশি। জানই না খাম করতে হবে, আগুয়ে যান দূর দূরাইয়া। কোরআন শরীফ ব্যবহার করেন বেয়া করার দায়, কিন্তু সমান কোরআন শরীফ ত্যাগ করে লাইফও। This is a very good point আপনি রেজ করছেন। I'm going to go to our dear Sheikh Shahidullah from Birmingham. Sheikh Shahidullah, so tell me, does a person initiate divorce? একজন লোক কেমন করে ডিভোর্স ইনিশিয়েট করতে পারে? জি, এটা আসলে আমাদের জানা দরকার। সুন্নাহ ওয়েতে ইসলাম যেটি শিখিয়েছে আল্লাহ রাসূল, যে একজন মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে যে তারা সেপারেটেড হবে, তখন তিনি তার স্ত্রীকে, যখন তিনি পিওরিটিতে থাকবেন, যেই পিওরিটিতে তাদের দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, সে সময় একটি তালাক দিবেন। তো এক তালাক দিলে তারপরে সেই এক তালাকের পরে যে ইদ্দাত পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন। এর মধ্যে হয়তো তারা দুজনে নিজেদের মধ্যে মিলমিশ করতে পারেন, বা তাদের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে। তাহলে ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগেই তিনি কি করবেন? তাকে আবার রিটার্ন করবেন। যদি এর পরের মাসে যদি তিনি দেখেন যে না, এটা হচ্ছে না, তাহলে তিনি সেকেন্ড তালাক ইস্যু করবেন in another purity where there was no physical relationship between them. এরপরে যদি না হয়, তাহলে থার্ড ইয়াতে চলে গেলে তখন সেটা পার্মানেন্টলি তালাক হয়ে যাবে। ওকে, আপনি পজ করেন একটা সেকেন্ড। লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওপেনলি এন্ড ক্লিয়ারলি। Sheikh Khidir, in our marriage license, from what Sheikh
Shahidullah just said, it seems like in our marriage license we have got 3 points only. In our driving license we get 12, but in our marriage license we get 3. If I issue 1 talaq to my wife, doesn't matter whether I take her back or whether I have a divorce, I have lost 1 point from my license. Is that correct? Absolutely. If I do a talaq a second time, I've lost 2 points from my license. I've only got 1 left. If now 1 year later or 5 years later I issue a third talaq, I've lost my license permanently. Is that correct? Absolutely, that's the case. Just want to আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এটা বলতেছি, আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে 12টা পয়েন্ট নরমালি হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ম্যারেজ লাইসেন্সে 3টে পয়েন্ট দিয়েছেন। একজন পুরুষ যদি তার ওয়াইফকে তালাক দেয়, এই তালাকের কারণে সে একটা লাইসেন্স পয়েন্ট লস করে ফেললো। দ্বিতীয় তালাক দিলে সে দ্বিতীয় তালাকের কারণে দ্বিতীয় লাইসেন্স পয়েন্ট লস করে ফেললো। তৃতীয় তালাক দিয়ে দিলে তার 3টা পয়েন্ট যে আসছে সব চলে গেছে, এখন তার পার্মানেন্টলি লাইসেন্স ইজ ওভার, শেষ হয়ে গেছে। এই বিয়ে আর টিকবে না, এই বিয়ে আর হবে না। এই চিন্তা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে কখনো আমরা 3 তালাক দেব না কাউকে। এই জন্যে 3 তালাককে বলা হয় তালাক অফ বিদআহ, talaq of innovation. That's why anyone who understands the impact of 3 talaq at once or over 3 period will never give 3 talaq to anybody, even if they end the marriage, because they understand the impact. Implication is this marriage is permanently over. Now this is a massive thing, Sheikh Khidr. Please explain. Masroor bhai, before we go to talaq, I think we need to go back to mediation. That shouldn't be an option. Later. Shouldn't. Another Okay, day. inshallah. Another day. We just want to talk about talaq today. So we've talked about the causes of talaq, and we just want to explain the process of talaq, the impact of it. So now, imagine after first talaq, what's the impact? So after the first talaq, remember the man gives this talaq because he has valid reason on serious grounds. It's not just he wakes up in the morning one day and he says, well, I don't want to be with you. There has to be a reason. And if there is no valid reason, then it's oppression against another person. You've taken that person into your life. They've sacrificed everything to come and join you in your house, and they've signed that covenant. You can't just rip that up. You can't just expel that person. It's more than that. So think about the impact it's having on that person. You, as the person who has the right to give divorce, you say, well, I don't want to be with you, and you just abandon this person. Absolute oppression. It's wrong against that person. And it's unfortunate that many people are in this situation, our community. So when the first talaq is given, remember this is the period where we should try to reconcile. But the woman is now a stranger to the man. But she still lives with him in the house. Yeah, I know. Lives in the same house, but as strangers. And she is observing iddah, 3 monthly menstrual cycle. That's right. If they reconcile, then they should reconcile formally and come together. That's it. After first talaq. আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি আশা করি। আপনি যদি আপনার ওয়াইফকে প্রথম তালাক দিয়ে দেন, তার মানে হচ্ছে এরপরে আপনার ওয়াইফ আপনার জন্য একজন ফরেনার হয়ে গেলেন, স্ট্রেঞ্জার হয়ে গেলেন। উনি আপনার পরপুরুষ, এখন আপনার স্ত্রী উনি না, কিন্তু একই বাসায় থাকতে হবে আপনাদেরকে। এবং she has to observe, তার ওনাকে 3 মাসের period she has to wait. এই পিরিয়ডের মধ্যে যদি আপনারা reconciliation করে ফেলেন, formally you can come together. That's okay, that's understood. Let's go to Dr. Shahidullah, Sheikh Mohammed Shahidullah. আচ্ছা, এখন যদি একজন লোক দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দেয়, does it change or is this rule the same? যদি দ্বিতীয় তালাক দেয় আর যদি তিনি ইদ্দার মধ্যে যদি তিনি ফেরত আনতে চান, তাহলে ওনার কাছে অপশন রয়েছে। যদি তিনি ব্যবহার করেন, তাহলে ইদ্দার মধ্যেই তিনি যদি ফিরিয়ে আনেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তিনি জীবনযাপন করতে পারবেন। তবে তার কাছে ওই 1 পয়েন্ট থাকবে, 1 তালাকের ব্যাপার থাকবে। যদি তিনি দ্বিতীয় তালাক দেওয়ার পরে তিনি ফিরিয়ে আনেননি, এর মধ্যে ইদ্দা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি থার্ড তালাক ইস্যু না করবেন। তবে সেক্ষেত্রে রুলিং হচ্ছে যে তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য রিম্যারেজ করতে হবে। অর্থাৎ সেকেন্ড তালাকের পরে যদি ইদ্দা শেষ হয়ে যায়, ইদ্দা যদি ক্রস করে, তাহলে রিম্যারেজ করে আনতে হবে। অবভিয়াসলি
এটার মধ্যে কিন্তু দ্বিমত আছে স্কলারদের মধ্যে। একটা মত হলো যে আপনার যদি একটা তালাক দেন অথবা দুটো তালাক দেন আর উইদিন 3 মান্থসের মধ্যে আপনারা রিকনসাইল না করেন, then your marriage is over automatically. If you want to come back together, you should have done it during the period of iddah without nikah. If you want to come back together afterwards, then you must do the nikah and come back again. That's another opinion. Correct? Yeah, absolutely. So that's the second opinion. Duty available. Sister Hannah, I'm going to come to you, but I've got a couple of callers coming. Hello, Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Hello. Ji, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. আমার লগে একটা প্রশ্ন। হোকা। কেউ যদি ইদেশ থাকি বউরে দেশও 3 তালাক দিছেন মোবাইলও যত ট্যাক্সে এটা তালাক হইব নি? থ্যাংক ইউ, খুব খুশি হইলাম এই প্রশ্ন আপনি তুলছেন কারণে যে এটা আমরা কমিউনিটির মধ্যে বেশি গোটে রাইজ খাইল হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেলাইন তালাক বেটাইনতে আইজ খাইল। থ্যাংক ইউ বোন, আপনার লাইনটা হোকা। আমরা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম শুনতে তা হোকা, আমি একটা উত্তর লইলাম। Can you give talaq, Sheikh Khidir, to your wife by using WhatsApp text messages just over the phone? I think what the sister says here is 3 talaqs in one go. First, the question is whether that's valid or not. Correct. That's another debate. However, if we take the opinion that it's valid, then through the text message, if the person who sent the text message intended talaq, then it will actually be accepted according to a large number of it's scholars. a written form talaq, That's it. of course. Because when we do analogical reasoning, then it goes back to the written version at the time of the Prophet ﷺ. If someone wrote a letter and they said, well, I don't want to be with you, I want divorce, then it's similar. So it's the same thing. But a true man who has got some brain in his head, sorry for me using that, আপনার মাথার মধ্যে যদি কোনো ব্রেইন থাকে, আপনি আপনার ওয়াইফকে টেক্সটের মাধ্যমে ডিভোর্স দেবেন না। If you're really a true man, you will never divorce your wife using a text message. So please be careful. When you do divorce, yes, it is allowed for you to give divorce in writing. But face your wife. Go and talk to her if you are truly a man. Let's take the next call. Hello, assalamu alaikum. Okay, chole gese. Sister Hannah. Now, you may be thinking, do women have rights to divorce, right, Sister Hannah? Exactly the question I was thinking about. Do you want to ask that or shall I ask it for you? No, I would like to ask. So Go ahead. 2 questions I would like to ask. First question is, at what point does a woman have a right to seek divorce or give talaq? So does she have to ask for divorce or can she actually issue talaq as men can? So that's question number 1. And question number 2 is, যদি হাজবেন্ড যদি তালাক দিয়ে দিছে, 1 তালাক দিয়েছে বা 2 তালাক দিয়ে দিছে, 3টা এখনো দেয় নাই, at that point can a woman not refuse that I do not want to reconsume this marriage? That's a very good point, and let's go with the second question. Can a woman refuse to go back to the husband who has given her 1 or 2 talaq? I'll ask you, Sheikh Khidir, go ahead. She has the right to. If she's not happy in this marriage, he's abusive, there's DV involved, domestic violence, then absolutely she has to. No, however, not there is a necessarily. process. Our question, Bhaiya, our প্রশ্ন যে not necessarily there was DV, but the fact that a man যে তার সাহস যে হয়তো একটু ঝগড়া হয়েছে বা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বা যে কারণেই হোক, সে এই তালাকটা দিয়ে দিল। কিন্তু যদি সিস্টার হানা আপনার লজিক যদি আমি ব্যবহার করি, তাহলে দুজনই কিন্তু জেদের কারণে বিয়ে ভাঙতে চাচ্ছে। জেদের কারণে বিয়ে ভাঙা ঠিক না, প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট। না, উনি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এটা করবেন। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এটা করা উচিত নয়। কিন্তু আমি বলবো এটা প্রতিশোধ না। But if she can decide that this marriage is not for her, that's okay, no problem. But not as a protishuddh is important. But the first question is more important than the second one, Sister Hannah's one. And I'm going to go to Sheikh Shahidullah. Sheikh Shahidullah, can a woman initiate divorce? And if she can initiate a divorce, at what stage and how? আচ্ছা, আমরা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জানি যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে ডিসকাশন হয়েছে তাতে তালাকের যেই মানে আপনার অথরিটিটা সেটা পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। তবে কি কোন ক্ষেত্রে মহিলাকেও তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ তার যেই বৈবাহিক বন্ধন আছে সেটাকে সেপারেট করার জন্য, ছিন্ন করার জন্য সুযোগ দিয়েছে ইসলাম। সেটাকে আমরা অন্য পরিভাষায় জানি, সেটা হচ্ছে খোলা। তো এই খোলাকে ইসলাম জায়েজ করেছে মহিলাদের জন্য। তবে সেটার জন্য অনেকগুলো সার্কামস্ট্যান্স সামনে প্র্যাকটিক্যালি থাকতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে যে যদি তার হাজবেন্ড এরকম হয় যিনি অযোগ্য, অর্থাৎ শারীরিকভাবে হোক অথবা অন্য যে কোনো ভাবে হোক তিনি
এই বৈবাহিক জীবন যাপন করার জন্য তিনি যোগ্য নন, অথবা তিনি অতিমাত্রায় বদরাগী, অথবা তিনি এমন যে তার সাথে জীবন যাপন করা কোনোভাবে সম্ভব নয়, অথবা ভায়োলেন্ট হতে পারে। আবার এরকমও দেখা গিয়েছে যে আল্লাহ রাসূলের জীবনে যে একজন সাহাবী এর স্ত্রী, উনি এসে আল্লাহ রাসূলকে বলছেন যে আমি আমার হাজবেন্ডের চরিত্র অথবা তার যে সক্ষমতা আছে এই ব্যাপারে আমি কোনো কমপ্লেইন করি না, কিন্তু তাকে আমার ভালো লাগে না, সেজন্য আমি তার সাথে থাকতে চাচ্ছি না। এই সমস্ত অবস্থায় মহিলা ইচ্ছে করলে তার মানে হচ্ছে she can have a divorce without having any of those reasons, just the fact that she is no longer interested in this man. Time is very short, so I need to finish this program because we've got only 2 minutes. So to conclude, over to you, Sheikh Khidir. Divorce is allowed, but it is the last resort, you have said. Absolutely. Both man and woman are allowed to have divorce. Both of them have to follow procedures. And when you're divorcing, don't be abusive and don't abuse what Allah has given you as your right. To men and women have the right to divorce their husband by going through khula, and she has to apply for khula through Sharia councils in this country. Can she issue talaq by herself? No, khula is mutual separation. Okay. So it's when the husband and the wife, they agree that we're not compatible. But initiated by the woman. Yeah, fasakh is when the woman actually goes to the court and says, I can't live with this person anymore. But a woman should initiate that khula. Absolutely. And therefore, if they mutually agree to finish, they're That's finished. it. But obviously there is investigation involved. They need to look at both sides. They need to hear both sides. And then the Sharia Council or the courts will make that decision. So this understanding আমাদের দরকার, বিয়ে কি এবং ডিভোর্স কি, এটা যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ফিতনা এবং ফাসাদ বেশি বেড়ে যাবে। এটা আমরা ক্লিয়ার করতে চাই। Marriage is a good practice. It's a fantastic sunnah. It's an amazing institution for creating a loving family, a safe space for everyone to grow. Divorce is the worst thing you can do to rupture that stability of a society. So therefore you should do everything possible to preserve it. And when you do divorce, please don't abuse your process of divorce. You're allowed to be free, no problem. But don't abuse the partner in the process. Don't abuse the process that Allah has given you. Especially to men. Do not weaponize divorce. To my sisters, don't weaponize divorce. But you don't have to stay together in a marriage in a miserable state. Allah has not created you to suffer misery, violence and abuse. Allah has not created anybody for that purpose. May Allah bless you all, protect us all. My special thanks to Sheikh Khidir Hussain, Sheikh Muhammad Shahidullah Azhari and Hannah Ahmad for their time, and to you all for watching our program. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.